good morning to all. So already we have seen some basics of Linux command. So the last command which we have seen is nano. Okay. So let's see nano again. Okay. Nano actually nano. Okay. So fine. Okay. So now what I do is line up let's have file called we have file called demo.txt nano demo.txt. So this demo.txt file will be opened in the nano text editor. So if you can edit you can remove this line, you can add new line, first line, okay, second line, third line. You can add this line. You can save. How to save? Control C. You can see Control O. You don't want to mark up. Write out. Write out means save. Control O. That's all. Okay. Last whether can I save in the same name? Idhe name can I save? Yes. Enter. That's all. Wrote 3 lines. 3 lines on the save items. Only 3 again you can write the content. You can save it. That's all. If you want to exit, Control F. See exit for Control X. That's all. So cat demo.txt. See we got the 3 lines. So nano we have another text editor called V8 text editor. Okay, like nano, we have another text editor called V8 text editor. So you may ask why we have to learn two text editor. Already nano or text editor learn panito. So what it will do? It will edit the text. Normal file text and edit panikla using nano text editor. It's a CLI text editor. Okay, like same way, we have another text editor called VI text editor. VI text editor. It is also a CLI text editor. But what we are going to do is we are going to learn two text editor. Why? Because if you have OS phoning up nano by default nano VI. Okay, most of the OS most of the OS nano VI both will be there. But in some OS nano will not be present. Nano text editor so on the time what you have to do, either you have to install the nano text editor. You the nano text editor install பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Okay, but by default V8 text editor இருக்கும். So what I am coming to say is, if you know both, you can easily edit with any one of the text editor. ஒருவேளை nano இல்லனா you can use it by default V8 text editor and you can edit the text. நீங்க nano உட்கார்ந்து இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை because for some company maybe இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அப்ப நீங்க nano இன்ஸ்டால் பண்ண முடியலனா what you will do, you have to use V8 text editor. அந்த இடத்துல உங்களுக்கு VI வந்து தெரியல அப்படினா it will be very difficult. So I am teaching both the text editor. Okay, but we just work with one text editor. நீங்க work ரெண்டுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, பட் work பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த text editor பிடிச்சிருக்கோ அதுல work பண்ணுங்க. Okay, so VI demo.txt, that's all. VI demo.txt enter. So இது கொஞ்சம் nano விட கொஞ்சம் it will be more interesting ஆ இருக்கும். Okay, கொஞ்சம் difficult ஆ இருக்கும். அது interesting கொஞ்சம் difficult ஆ இருக்கும். Okay, if you want to edit text, see நான் இப்ப டைப் பண்ணாலும் எனக்கு டெக்ஸ்ட் எடிட் ஆகாது. நான் கீபோர்ட்ல என்ன டைப் பண்ணாலும் எனக்கு டெக்ஸ்ட் எடிட் ஆகாது. I want to go to insert mode, edit mode. I want to get into edit mode. In the text and edit பண்ணனும் அப்படினா I want to get into edit mode. Edit mode க்கு என்ன அப்படினா edit mode க்கு another name is insert mode. Insert means I can insert some text, I can edit some text, that's called insert mode. If I press I in my keyboard, I for ice cream, and I press பண்ண அப்படினா I can go to insert mode. See, இப்போ நான் I press பண்ணிட்டேன், I just get into insert mode. Now I can start writing the content, editing the text, whatever what I can do it. Fourth line. See, if I want, I can remove the text characters. Okay, fifth line. Okay. அப்போ insert mode குள்ள போய் நீங்க content எழுதிட்டீங்க. You just get into insert mode. Okay, you have just get into insert mode. Then you have written the content. நீங்க content எழுதிட்டீங்க. If you have to save, how to save? இன்சர்ட் மோட்ல இருந்து வெளில வரணும். ஃபர்ஸ்ட் எழுதி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இன்சர்ட் மோட்ல இருந்து வெளில வரணும். அதுக்கு எஸ்கேப் கீ. ஓகே, எஸ்கேப் கீ உங்க லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க எஸ்கேப் கீ பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க இன்சர்ட் மோட்ல இருந்து வெளில வந்துடுவீங்க. ஓகே, எஸ்கேப் கீ, தட்ஸ் ஆல். சி, இப்போ நான் இன்சர்ட் மோட்ல இருந்து வெளில வந்துட்டேன். ஆஃப்டர் கமிங் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் இன்சர்ட் மோட், வாட் யூ கேன் டூ இஸ், ஓகே, யூ ஹேவ் டு சேவ் திஸ் ஃபைல். ஓகே, எப்படி சேவ் பண்றது? கோலன் insert mode இருந்து வெளில வந்துறோம், escape key press பண்ணி. அதுக்கப்புறம் there is a command called :w for write. :w for write. See 5 lines is written. Again, if you want to
write the content, you go to insert mode. Insert mode போகி திரும்பி எழுதிக்கலாம், write the content. Sixth line. Okay. After writing, if you want to save, same process, escape key :w to write. Okay, எழுதி முடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த VI editorல இருந்து வெளில வரணும். If you want to come out, :q exclamatory mark. :q exclamatory mark கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will quit. See cat demo.txt. See, clear? Okay, got it. So again I'll go vi demo.txt. I want to add 7th line. Up what I want to do? I want to get into insert mode. Okay, 7th line. Okay, 7th line. Okay, after adding 7th line, if you want to save, escape key, come out of from insert mode. Okay, just wait a minute, I'll log in again. Sometimes log out. Okay, just come out from escape, like insert mode, escape key :w போட்டிங்கன்னா ரைட் ஆகும். எனக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் எந்த கண்டென்ட் நான் ரைட் பண்ண போறதில்ல, நான் சேவ் பண்ணி குவிட் பண்ணிக்கிறேன். சேவ் பண்ணி நான் குவிட் பண்ணிக்கிறப்போ WQ, that's all. WQ exclamatory mark. ஸோ :WQ அப்போ வந்து 2 கமாண்ட். ஓகே, 2 கமாண்ட் அட் அ டைம் கொடுக்குறீங்க. அப்போ W வந்து சேவ் பண்ணும், Q வந்து குவிட் பண்ணும். அப்போ சேவ் பண்ணி குவிட் பண்ணும். ஓகே, W வந்து ரைட் பண்ணும், சேவ் பண்ணும். Q வந்து exclamatory mark will quit. So you are saving and quitting. Okay, cat demo dot. Clear? So you can use VI command, or else you can use cat command. Clear point? Okay, fine. There is another command also. Okay, to write echo or command. Echo command எதுவும் இல்லை. இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள நீங்க என்ன போறீங்கன்னா அது அப்படியே டெர்மினல்ல பிரிண்ட் பண்ணும். இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள எக்கோ கமாண்ட் என்ன பண்ணும், இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள ஆர் சிங்கிள் கோட்ஸ் இல்ல டபுள் கோட்ஸ் எதுனா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஐம் யூசிங் டபுள் கோட்ஸ். ஓகே, இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள நீங்க என்ன என்டர் பண்றீங்களோ அது அப்படியே டெர்மினல்ல பிரிண்ட் பண்ணும். சி வெல்கம் டு DevOps class. Okay, welcome to DevOps class. So இப்போ நான் என்டர் தட்டினா பண்ணா it will print the content inside the double quotes. Double quotes குள்ள இருக்க content just terminal print பண்ணும். Okay, fine. Okay, got it. Okay. So அப்ப இதோட purpose என்ன பண்ணா, இப்போ வந்து I'll create a new file. Okay, I'll create a new file called sample.txt touch sample.txt. So அப்ப sample.txt னு ஒரு empty file create பண்றது. You can see here sample.txt cat sample.txt போறோம். see உள்ள எந்த கண்டென்ட்டும் இல்ல. What I can do, echo double quotes welcome to DevOps class. Okay, இப்போ நான் என்டர் கொடுத்தேன்னா எனக்கு டெர்மினல்ல பிரிண்ட் பண்ணும். இதுவே if I use double, okay, same cat மாதிரி தான். single greater than symbol யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will override. Double greater than symbol use பண்ணீங்கன்னா it will not override. So I'll use double greater than symbol, it will not override. So double greater than symbol, okay, double greater than symbol sample.txt. So அப்ப என்ன ஆகும், echo command வந்து இந்த டபுள் கோட்ஸ்ல இருக்கிறத டெர்மினல்ல பிரிண்ட் பண்ணும். இப்போ என்ன கொடுத்துட்டீங்க, இந்த 2 greater than symbol கொடுத்து இந்த கண்டென்ட் அப்படியே எங்க சேவ் பண்ண சொல்றீங்க, sample.txt-ல. ஓகே, ஏன்னா இந்த 2 greater than symbol-க்கு என்ன டினோட் பண்ணும், ரைட். The 2 greater than symbol denotes right. So what you are saying is இந்த content அப்படியே sample.txt-ல ரைட் பண்ண சொல்றீங்க echo command. Okay, so cat sample.txt. Okay, clear? Okay, see I will add another content. Okay, see cat. See, so either you can go for cat to write the content, either you can go for echo to write the content, either you can go for nano VI to write the content. It's either fine, clear. But the best is nano and VI because you edit பண்ணிக்கலாம் text. Okay, fine, clear. So இதோட purpose, okay, ஏ வந்து இவ்வளோ இருக்கு, like VI text VI nano இருக்கும்போது what is the purpose of cat and echo to write a file? I'll be like in DevOpsல வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேஷன்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஆட்டோமேஷன்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, why? Because
நம்ம nano vi யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நீங்க இன்புட் என்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். nano vi cat வந்து என்ன ஆகும், நீங்க இன்புட் என்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க இன்புட் கொடுக்கணும். ஆனா எக்கோல அப்படி கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்க கண்டென்ட்டையும் கமாண்டையும் அட் சேம் டைம் கொடுத்துட்டீங்க. இதான் உங்க கமாண்ட். எக்கோங்கிறது ஒரு கமாண்ட். கண்டென்ட் இது அப்படியே கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேஷன்ல இப்படி தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். லைக் இன்புட் என்டர் பண்ற மாதிரிலாம் கொடுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும், பட் லீவ் இட். ஸோ திஸ் த பர்பஸ். ஓகே, பிகாஸ் நீங்கள் டெவாப்ஸ்குள்ள போகும்போது இஃப் யூ லைக் learning DevOps, at the time you would be knowing why we use echo for on automation mostly. Okay, okay, fine. So that's all. I will go to next command. Okay, so the next, yeah. So let's say by mistake we have not saved and we have second thing. Save for me second. இப்போ பழைய கண்டென்ட் போயிடுச்சு. அவங்களுக்கு கன்சோல் தீம்ல அன்க்ளூட் பண்ண முடியுமா? முடியும். லைக் நீங்க அகைன் அந்த கண்டென்ட்டை ரைட் பண்ணி தான். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லைக் இஸ்டி ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஓகே, we have command called history command. ஸோ நார்மலா ஹிஸ்ட்ரி கமாண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா, இது வரைக்கும் நான் ரைட் பண்ணேன். ஓகே, இது வரைக்கும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண எல்லா கமெண்ட்ஸும் காமிக்கும். எப்படி நீங்க க்ரோம் ஹிஸ்ட்ரி, யூடியூப் ஹிஸ்ட்ரி, நீங்க சர்ச் பண்ணது, நீங்க வாட்ச் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே காமிக்கவும், ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரிஸ் மாதிரி காமிக்கவும், அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ல உங்க லினக்ஸ் என்ன பண்ணும், இட் மெயின்டைன்ஸ் யுவர் கமாண்ட் ஹிஸ்ட்ரி. நீங்க என்ன கமெண்ட்ஸ் என்டர் பண்றீங்களோ அது ஹிஸ்ட்ரியா இட் வில் மெயின்டைன். இஃப் யூ வாண்ட் டு see that what are the comments you have entered till now using history command, you can see. So total 31 comments I have entered. See, I entered 31 comments. Okay, so in history you can clear for more. I don't want this history. If I want to clear this history, what particular history you know, every Chrome la particular history search history you clear பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி இதுலயும் particular command history நீங்க delete பண்ணலாம். How which history? Okay, history okay, history -d. Okay, -d for delete. Which history you want to delete? Like 23rd line, touch sample.txt. In the history, the command history delete பண்ணும். அப்போ 23. So அப்போ 23rd lineல இருக்க அந்த touch sample.txt history will be deleted. It's here, sorry. 23rd lineல இருக்க அந்த touch sample.txt history delete ஆயிடுச்சு. Okay, fine. See, history நீங்க historyங்கிற என்டர் பண்ற அந்த historyங்கிறதே ஒரு கமாண்ட் தான். அதுமே historyல போய் சேவ் ஆகும். Okay, historyங்கிறது ஒரு கமாண்ட், அதுமே historyல போய் சேவ் ஆகும். Okay, fine. So அப்ப history -d 23 னா it will delete the 23rd history. Okay, if you want to clear every history, okay, if you want to clear every history, so before that, before clearing the history, what I do is okay, இந்த history எல்லாமே நான் செல்ஃப் இந்த history நான் ஃபைல்ல சேவ் பண்ணிக்கிறேன். Why? Because இந்த கமெண்ட்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகே, இந்த ஹிஸ்டரியை அப்படியே நான் ஃபைல்ல சேவ் பண்ணி இது உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ தட் நீங்க ரெஃபர் ஆகலாம். இது வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண எல்லா கமெண்ட்ஸையும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ இந்த ஹிஸ்டரி எப்படி நான் ஒரு ஃபைல்ல சேவ் பண்றது, சேவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா ஹிஸ்டரியும் நான் கிளியர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஹவு டு சேவ் ஆல் திஸ் ஹிஸ்டரி இன்சைட் த ஃபைல். எதுக்கு ஃபைல்ல சேவ் பண்ணா உங்களுக்கு ஷேர் பண்றது. ஓகே, ஸோ ஹிஸ்டரி, ஓகே ஹிஸ்டரி, ஓகே ஹிஸ்டரி, same double greater symbol. Let's have some file called comments.txt. இப்போ உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும், comments.txt ஒரு ஃபைலே இல்லையே, எப்படி நீங்க அந்த ஃபைலுக்குள்ள ரைட் ஆகணும்னா லினக்ஸ் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். ஓகே, comments.txt ஃபைலை நீங்க கிரியேட் பண்ணலையே, அப்ப எப்படி அந்த ஃபைலுக்குள்ள போய் ஹிஸ்டரி சேவ் ஆகுது அப்படின்னா லினக்ஸ் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். ஃபர்ஸ்ட் போய் பார்ப்போம் அந்த ஃபைல் இருக்காது. comments.txt ஃபைல் வந்து இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். அப்படி அந்த ஃபைல் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே கிரியேட் பண்ணிடும். நீங்க உட்காந்து டெய்லி ஒரு வாட்டி ஃபைல் கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல, அந்த ஃபைல் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். இந்த ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே comments.txt ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி ஹிஸ்டரி அதை சேவ் பண்ணிருப்போம். cat you can see comments.txt. okay, you can see cat comments.txt. ஹிஸ்டரி எல்லாமே அந்த comments.txt ல சேவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ நானோலையும் அப்படிதான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் aws.txt ஒரு ஃபைல் இருக்கா? இல்ல. aws.txt ஒரு ஃபைல் இல்லை. சி nano
nano aws.txt. அப்போ aws.txt ஃபைல் இல்ல. அப்போ what if Linux will do? Linux is intelligent. So போய் சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். aws.txt இருக்கா working directory இல்ல. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிடும். வெல்கம் டு class. See here echo same அப்படிதான். echo அப்படிதான். இப்போ echo is cat அப்படிதான் same. Like வந்து demo, okay. Linux it's open source. Okay, so இதுலயும் நான் double clear symbol use பண்றேன். I will use as linux.txt. See linux.txt ஒரு ஃபைல் இல்ல. போய் சர்ச் பண்ணோம். அப்படி ஃபைல்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி அதுல அந்த கண்டென்ட் ரைட் பண்ணும். See clear, got it? Okay, got it. So இப்போ இந்த two graders purpose உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். It's used for write the content inside the file. In the two graders symbol is used to write the content inside the file. Clear? Fine. Okay, fine. Let's put st command. So அப்ப இந்த st particular st எப்படி delete பண்ண சொன்னேன். Like st -d. Okay. I want to delete 35th st. I'll delete it. That's all. If 35th st delete ஆயிருக்கும். See 35th st எனக்கு delete ஆயிடுச்சு. Okay. அந்த st என்னச்சு அது delete ஆயிடுச்சு. If I want to clear all the st, st-c, that's all. st-c will clear all the st. See, st கொடுத்தனா sorry, st. See, எனக்கு st-ங்கிற கமெண்ட் தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நான் ரீசெண்டா என்டர் பண்ண st கமெண்ட். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் தப்பா என்டர் பண்ணேன், செகண்ட் டைம் கரெக்டா என்டர் பண்ணேன். பட் எனக்கு எல்லா st கிளியர் ஆயிடும். Clear? So this is what about st command. So let's go to further commands. Okay. So next command is ls. So ls normal verification. Yeah. I export பண்றது வந்து அந்த வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ல ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல அந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணா ஃபைல் ஷேரிங் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணா விண்டோஸ்க்கு நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். விண்டோஸ் மிஷின்குள்ள கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாட்ஸ்அப்ல இல்ல பிரைவேட் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். Okay, fine. So இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா now what the command we are going to do is ls command. So normally ls command will show the files and directory in the current working directory. அப்ப கரண்டா எந்த working directory இருக்கீங்க? pwd. You are currently working in devopps working directory. கரண்டா நீங்க எங்க இருக்கீங்க? devopps working directory நீங்க கரண்டா இருக்கீங்க. So இப்போ இந்த current working directoryல என்னென்ன files and என்னென்ன directories இருக்குன்னு பார்க்கிறதுக்கு ls. Good. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க இது எதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் எதெல்லாம் டைரக்ட், இதுல எதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் எதெல்லாம் டைரக்ட். ஓகே, இதுல எதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் எதெல்லாம் டைரக்ட். ஓகே, லெட்ஸ் டு ஒன் திங். I'll create some more files. Attach good. இப்போ சொல்லுங்க இதுல எதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் எதெல்லாம் டைரக்ட். Which are all files, which are all direct. அப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ளூ கலர்லாம் டைரக்டரி, ஒயிட் கலர்லாம் ஃபைல். ரியல் டைம்ல எல்லாமே ஒரே கலர்ல இருக்கு. பட் மேபி நான் ஃபியூச்சர்ல எல்லாமே ஒரே கலர்ல சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, எல்லாமே ஒரே கலர்ல சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து கலர் வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க கூடாது எது ஃபைல் எது டைரக்டரி. ஓகேவா? கலர் விட்டுருங்க. செகண்ட், டிஎக்ஸ்டிலாம் வந்து ஃபைல், டிஎக்ஸ்டில அதெல்லாம் டைரக்டரி, அதுவும் கிடையாது. JS, GCP, Azure அதெல்லாம் txt கொடுக்கல. அப்ப அதெல்லாம் ஃபைல் தான், அதுவும் ஃபைல் தான். So how you find whether it's a file or directory? ls -l. -l will be giving a detailed information. -l ls வெறும் லிஸ்ட் பண்ணும் ஃபைல்ஸ் அண்ட் டைரக்டரி. ஆனா -l ஆர்குமெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன், லாங் லிஸ்டிங். it will give a long description. see அப்ப பாருங்க aws.txt. okay, aws.txt இங்க ஐஃபன் இருக்கா, இங்க ஐஃபன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் a text file, it's a file, not text file, that's all. ஏன்னா ஃபைல்ங்கிறது பைத்தான் ஃபைல், ஜாவா ஃபைல், என்ன ஃபைல் ஆனாலும். so this is a file. ஐஃபன் இருந்துச்சுன்னா ஃபைல். see அப்போ வந்து அஜூர் பக்கத்துல என்ன இருக்கு, ஐஃபன் தான் இருக்கு. அப்ப இதுவும் ஃபைல். கமாண்ட்ஸ் பக்கத்துலயும் ஐஃபன் தான் இருக்கு, ஃபைல்.
fine. See, D இருந்துச்சுன்னா it's a directory. அப்போ டெஸ்க்டாப்ங்கிறது directory. டாக்குமெண்ட்ஸ்ங்கிறது directory. D இருக்கு. டவுன்லோட்ஸ்ங்கிறது directory because D இருக்கு. அப்போ GCPங்கிறது ஐஃபன் தான் இருக்கு. அப்போ fine. ஜாவாங்கிறது ஐஃபன் தான் இருக்கு. அப்போனா fine. JSங்கிறது ஐஃபன் தான் இருக்கு. அப்போ fine. linux.txtங்கிறது ஐஃபன் தான் இருக்கு. அப்போ fine. மியூசிக்ங்கிறது D இருக்கு directory. Pictures-ங்கிறது D இருக்கு directory. File directory. So this all you can find whether it's a files or directory. Okay, whether it's a files or directory. Okay, fine. அதே மாதிரி டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் எந்த டைம்ல. ஓகே, எந்த டைம்ல இது வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க, லைக் உங்களுக்கு எந்த டைம்ல கிரியேட் பண்ணாங்க, எந்த டேட்ல கிரியேட் பண்ணாங்க, எந்த யூசர் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, எஸ்டேட்டிக் ஆஃப் யூசர் தான் இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. கிளியர்? ஃபைன். ஓகே, இதுவே உங்களுக்கு இது ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வேணும். யூ வாண்ட் இட் ரிவர்ஸ் ஆர்டர். Okay, if you want it reverse order, hyphen sorry, hyphen L or so actually இப்படி தான் இந்த கமெண்ட் ஒர்க் ஆகும். hyphen L space hyphen R. So hyphen L வந்து லாங் லிஸ்டிங் ஆகும். ஓகே, hyphen L வந்து லாங் லிஸ்டிங், hyphen R வந்து ரிவர்ஸ் ஆர்டர். இந்த ஆர்டர்லயே அப்படியே ரிவர்ஸ்ல இருக்கும் hyphen R. ரிவர்ஸ்ல இருக்கா? இங்க வீடியோஸ் வந்து கீழே இருக்கு, இங்க வீடியோஸ் மேல இருக்கு. அப்படியே ரிவர்ஸ்ல. ஓகே, அப்படியே ரிவர்ஸ்ல இருக்கும் hyphen R. ஸோ அப்போ நீங்க வந்து இது மாதிரி லினக்ஸ்ல ஜஸ்ட் கேர்ஃபுல், ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு. ஐஃபன் எல்லுங்கிறது ஒரு ஆர்குமெண்ட், ஐஃபன் ஆர்ங்கிறது ஒரு ஆர்குமெண்ட். அப்போ ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் வருது, இது ஒரு ஆர்குமெண்ட் வரலாம். யூ கேன் கம்பைன் தட் ஆர்குமெண்ட். இங்கேயும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு. அப்போ ஒரு லெட்டர் தான் இருக்கு, ஒரு லெட்டர் ஆர்குமெண்ட் தான் இருக்குன்னா யூ கேன் கம்பைன் திஸ் டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ். எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஆர், ஐஃபன் எல் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் ஆர் அப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலாக ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கு, ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு. அப்போ ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டை நீங்க கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். Now also you're getting. So you can combine two single argument to one argument. Two single argument to one argument combine. Okay. Most of LS hyphen LR தான் சொல்லுவாங்க, combine பண்ணி சொல்லுவாங்க. Okay, fine. Okay. Next one. Based on the time. இப்போ இது வந்து based on the time show ஆகல. See, இது வந்து 7:15. See, timing ப்ராப்பரா இல்ல. See, based on the time காமிக்குதா இல்ல? இங்க பாருங்க, இது 7:15, இது 7:15. நடுவில் இங்க பாருங்க, based on the time வந்து it list பண்ணல. அப்போ based on the time உங்களுக்கு லிஸ்ட் பண்ணோம்னா ls hyphen அதே மாதிரி hyphen t இருக்கு, hyphen l hyphen t. You can combine this command hyphen t, that's all. hyphen l t. Okay, t will be show listing, t will be listing in the based on the time. See, so பாத்தீங்களா இப்போ அழகா டைம் பேஸ் பண்ணி அப்போ லேட்டஸ்டா கிரியேட் பண்ணது இதான். இதெல்லாமே லேட்டஸ்டா கிரியேட் பண்ணுது. 36, 32, 27. ஓகே, கிளியர்? பேஸ்ட் ஆன் த டைம் இட் ஷோ. சி, அப்போ கம்பைன் பண்ணலாம் சொல்லலாம். அப்போ இங்க ஆர் ஆட் பண்ணா வாட் இல்ல, இங்க ஆர் ஆட் பண்ணா வாட் இல்ல, ஹைஃபன் எல்டி ஆர் வாட் இல்ல. இது அப்படியே பேஸ்ட் ஆன் த டைம் இட் ஷோயிங் ரிவர்ஸ். சி, அப்போ வந்து ஓல்டஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் டைம், லேட்டஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் கீழே இருக்கும், ஓல்ட் எல்லாம் மேலே. ஓகே, fine, clear. Okay, so next one. Okay, so normal and if you want to normal we'll be hiding the files. Okay, Windows layer will be hiding the files. I'll show you. For example, okay, normal in the file வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can hide this file. Okay, so we'll be hiding this file. Okay, in Windows. So அப்ப எதுக்கு இந்த ஃபைல்ஸ் நான் ஹைட் பண்ணுவோம்? Files or directory, what is the purpose of hiding? அப்போ எதுக்கு ஹைட் பண்றோம் அப்படின்னா, லைக் வந்து மற்றவங்க பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹைட் பண்ணல. வை? பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் டே உங்க லாகின், உங்களோட யூசர் அக்கௌண்ட் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்க போகுது. அப்போ நீங்க தான் பார்க்க போறது இல்லை. ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலி எதுக்கு மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ஹைடிங் இஸ், யாரும் வந்து பார்க்கக்கூடாதுக்காக ஹைட் பண்ணல, பார்க்கணுக்காக தான் ஹைட் பண்றோம். ஏன்னா நார்மலா ஹைட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடலாம், யாராச்சும் உள்ள வந்துட்டாலே நீங்க இடன் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கும். ஆக்சுவலி சி, ஷோ த இடன் ஐட்டம்ஸ். சி, இது ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹைட் பண்ண ஃபைல்லாம் காமிச்சிடும். அப்போ வந்து இன்னொருத்தவங்க பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஹைட் பண்ணல. எதுக்கு ஹைட் பண்றோம் அப்படின்னா, அப்போ அந்த ஃபைல் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஃபைல். ஓகே, அந்த ஃபைல் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஃபைல். அப்போ வந்து யாராச்சும் வந்து இந்த இடன் ஃபைல்ஸை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தெரியணும், ஓகே இது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஃபைல், இதை நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது. மேபி இந்த ஃபைலை நம்ம மாடிஃபை பண்ணால் மேபி இட் கேன் லீட் டு எனி ப்ராப்ளம். அப்போ ஒரு ஃபைலை ஹைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் சென்சிட்டிவ் ஃபைல். அப்போ இந்த ஃபைலை நம்ம மாடிஃபை பண்ணால் நம்ம ஓஎஸ் கிராஷ் ஆகலாம்,
அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ இந்த சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஹைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ தட் யாரும் அதை delete பண்ணக்கூடாது, எடிட் பண்ணக்கூடாது காரணம். ஸோ அப்போ வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு ஓஎஸ்ல ஹிடன் ஃபைல்ஸ்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா, ஓகே, அப்போ அது இட்ஸ் சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸ். யூ கேன் சி திஸ் பிசி லோக்கல் டிஸ்க்ல, you can go to this program files. See, actually you can go to this Windows. See, நிறைய இருக்கா Windows actually. Yeah, Windows, sorry. Windowsல ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். ஸோ இதுலயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹிடன்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலி. See, இப்போ நிறைய ஹிடன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். அப்போ எதுக்கு அதெல்லாம் ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, சரி இல்லை, எதுக்கு ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவ். ஏன்னா அதில் ஏதாச்சும் நீங்கள் ஒன்று டெலீட் பண்ணால் கூட இட் கேன் லீட்ஸ் டு ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி லினக்ஸில் how to hide a file. Linuxல how to hide the file. Let's learn. Okay, so for example, I have demo.txt. இந்த demo.txtங்கிறது ஒரு sensitive file. Let's consider it's a ரொம்ப sensitive file. அப்போ இந்த demo.txt எப்படி ஹைட் பண்றது? Okay, using mv command. So actually mv command யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பர்பஸ் இருக்கு. mv command ரெண்டு பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, mv command நீங்க ரெண்டு பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, லைக் வந்து மல்டிபர்பஸ். ஓகே, மல்டிபர்பஸ்க்கு நீங்க வந்து mv கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ லைக் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டிவி வாங்குனீங்கன்னா நீங்க அந்த டிவியாவும் யூஸ் பண்ணலாம், மானிட்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க அது வந்து எதுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்? யூ கேன் யூஸ் அஸ் டிவி, யூ கேன் யூஸ் அஸ் மானிட்டர், மல்டிபர்பஸ். அதே மாதிரி mv கமாண்டுக்கு மல்டிபர்பஸ் இருக்கு. என்னென்ன பர்பஸ் அப்படின்னா, one is you can rename the files using mv command. You can rename the files using same mv command. You can move the files. You can move the files from one directory to another directory. Okay, let's try it. So mv, let's rename the file. For example, let's rename this js. In the js file, let's rename to javascript. Okay, let's rename this js file to javascript. So அப்ப js in the file, I'll be renaming to javascript using mv command. See, இப்ப rename, whether it's renamed, see, அப்போ js ல இருந்து javascript ன்னு சொல்லிட்டு rename ஆயிடுச்சு. How it happened? Using mv command you can rename. So அப்போ you can rename the directory also. For example, if you want to rename the directory called we don't have any directories. Okay, let's create some directories. mkdir let's create a directory called Python. Let's see. I created a directory called Python. So if in the Python directory rename mv Python directory, okay, Python directory rename to Python programming. I'll rename to Python programming. Okay, so அப்போ வந்து பைத்தான்ங்கிற டைரக்டரியை நான் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ரீநேம் பண்ணுறேன். கிளியர்? ஓகே, அப்போ வந்து mv யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ரீநேம் த டைரக்டரிஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ். ஓகே, now how to hide the file? இப்போ அதான் கான்செப்ட், எப்படி ஒரு ஃபைலில் ஒரு டைரக்டரியை ஹைட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இந்த demo.txt ஃபைல் இருக்கா, இந்த ஃபைல் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஃபைல். லெட்ஸ் கன்சிடர், லெட்ஸ் ஹைட் திஸ் demo.txt ஃபைல். அப்போ எப்படி ஹைட் பண்ணுறது demo.txt ஃபைல்? இந்த demo.txt ஃபைலை, ஓகே, வாட் யூ டூ இஸ் I'll show you. This is your demo.txt file. Okay, இதை rename பண்ணுங்க. இதை இந்த ஃபைலை நீங்க ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னா what you have to do, you have to add dot. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் ஆட் பண்ணீங்க, அந்த ஃபைல் நேம் முன்னாடி ஒரு டாட் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா this file will be hidden. ஓகே, இந்த ஃபைலுக்கு முன்னாடி, இந்த ஃபைல் நேம் முன்னாடி ஒரு டாட், ஜஸ்ட் சிம்பிளா ஒரு டாட் ஆட் பண்ணா போதும், இந்த ஃபைல் ஹைட் ஆயிடும். அப்போ எப்படி டாட் ஆட் பண்றது? ஆல்ரெடி இந்த ஃபைல் என்கிட்ட இருக்கு. how I can add a dot to that file? எப்படி அந்த டாட் ஆட் பண்ணலாம் அந்த ஃபைலுக்கு முன்னாடி? using renaming. You can rename, right? demo.txt .demo.txt நீங்க rename பண்ணலாம் using mv command. See, demo.txt .demo.txt. see, அதுக்கு முன்னாடி நான் ls கொடுக்குறேன். see, பார்த்துக்கோங்க அந்த ஃபைல் இருக்கா, demo.txt ஃபைல் இருக்கு. இப்போ நான் டாட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹைட் ஆயிடுச்சு. mv demo.txt to .demo.txt. okay, .demo.txt. okay,
ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் டாட் ஒன்ஸ் நான் ஃப்ரண்ட்ல ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த demo.txt file will be hidden. See highlights. Whether demo.txt file is there? No. So demo.txt file is not there. Okay. So this is how you can hide the file. Say okay. File hide பண்ணியாச்சு. எப்படி பார்க்கிறது? Hidden files எப்படி பார்க்கிறது? ls hyphen using ls hyphen a we can see the hidden files. Okay. Using ls hyphen a you can see the hidden files. Okay. Enter. Can you see? அப்போ எங்கெல்லாம் டாட் இருக்கோ ஓகே அப்போ ls hyphen a கொடுத்தீங்க அப்படின்னா see நார்மலா ls கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு hidden files காமிக்காது. இதே ls hyphen a கொடுத்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபைல்ஸும் காமிக்கும் hidden files காமிக்கும். see அப்போ எங்கெல்லாம் டாட் இருக்கோ see அப்போ டாட் இருக்கா இது ஒரு hidden file டாட் இருக்கா hidden file. see அப்போ where is demo.txt? We have demo.txt okay actually we have here okay. So demo.txt அப்போ இந்த demo.txtங்கிறது ஒரு hidden file ஓகே என்ன டாட் ஆட் பண்றீங்க ஹைட் ஆயிடுச்சு. see config cache நீங்க பாத்தீங்களா இந்த டாட் இருக்குது எல்லாமே sensitive files. see okay fine இதெல்லாம் directories. So let's hide some more files. Let's hide a directory python programming directory mb python okay python programming okay python programming dot python programming dot add okay very easy okay python okay dot python programming. So the dot well just அப்படி dot add பண்ணும்போது it will add see python programming இல்ல இது ls hyphen a கொடுத்தனா I can see python programming as a hidden files. Okay good. see இப்போ வந்து இது இப்போ எதெல்லாம் directory எதெல்லாம் files எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க using ls hyphen l okay ls hyphen l யூஸ் பண்ணி எதெல்லாம் directories எதெல்லாம் files நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்க good. ஆனா இதுல எனக்கு hidden files காமிக்கலையே see எனக்கு நார்மல் ஃபைல்ஸ் தான காமிக்குது எனக்கு hidden files எதுவுமே காமிக்கல. yeah ls hyphen a so ls hyphen l a கிட்டனா என்ன so இந்த இது so hidden files காமிக்கும் அது அப்படியே கம்ப்யூட் பண்ணிக்கோ இப்படி கொடுக்கலாம் ஓகே இப்படி கொடுக்கலாம் see இது காமிக்குதா hidden files வந்து காமிக்குதா பட் எதுக்கு ls கொடுத்து hyphen l கொடுத்து hyphen a கொடுக்கலாம் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இல்ல that's all. So it will show normal files hidden files with the whether it's a directory or not like detailed information will come. Clear? Fine. Okay. So how to unhide the files hide பண்ண files எப்படி unhide பண்றது again நம்ம நார்மலா எல்லாரும் வியூ பண்ற மாதிரி எல்லாரும் விஷுவலா பார்க்க மாதிரி கொண்டு வருது ஆல்ரெடி ஹைட் பண்ண ஃபைலை எப்படி unhide பண்றது you have to rename dot okay so நம்ம dot மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா it will be unhide okay so let's remove the dot so mb dot demo.txt to demo.txt that's all. So hide another unhide one ls so demo.txt is there see like python programming hide பண்ணிக்கலாம் mb python dot python programming to so எப்படி ஃபாஸ்டா வரணும்னா just tab key double time press பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட்டோ ஃபில் ஆயிடும் ஓகே see நான் டாட் கொடுத்துட்டு p caps கொடுத்துட்டேன் அப்படினா two times நான் tab key press பண்ணா அப்படினா ஆட்டோ ஃபில் ஆயிடும். நான் போய் டைப் பண்ண தரேன் அப்படியே python programming டைப் பண்ணலாம் just I will use tab key double tap பண்ணா it will be auto fill okay so to python programming இது நான் டைப் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா இந்த ஃபைல் அப்படி இல்லவே இல்லை rename ஆகும் python good okay so நீங்க ஆட்டோ ஃபில் பண்ணும்போது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஓகே show you நீங்க ஆட்டோ ஃபில் பண்ணும்போது ஸ்லாஷ் வரும் டைரக்டரிக்கு ஓகே நீங்க ஆட்டோ ஃபில் பண்ணும்போது ஸ்லாஷ் ஆர்சி mb let's rename ls mb let's rename pictures directory see இங்க ஸ்லாஷ் வருதா என்ன ஏன் இது ஸ்லாஷ் வருதா அப்படின்னா டைரக்டரி வந்து ஸ்லாஷ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க டைரக்டரியை ஸ்லாஷ் இருந்துச்சுன்னா டைரக்டரி ஸோ அப்போ நீங்க ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்றீங்க ஏன்னா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா எப்படி போறீங்க
பைத்தான் போடுவீங்க, பைத்தான் போடுவீங்க, உங்களுக்கு கடைசியில ஸ்லாஷ் வரும். எதுக்கு இந்த ஸ்லாஷ்? இந்த ஸ்லாஷ் எதுக்குன்னா, நான் ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்றேன். ஸ்லாஷ் வந்து டேரக்டரியை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. நான் ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்றேன், mkdir let's consider a directory called gcp. gcpன்னு ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்றேன். நான் ஸ்லாஷ் போடல, எனக்கு டேரக்டரி கிரியேட் ஆகும். சேம் லைக் தட் mkdir, okay, mkdir welcome போட்டு ஸ்லாஷ் போடு. நான் ஸ்லாஷ் போட்டாலும் எனக்கு டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும். சி வெல்கம்ங்கிற டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஐ கேன் சி வெல்கம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த ஸ்லாஷ் எதுக்கு அப்படின்னா டைரக்டரியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணது, அவ்வளோதான். ஸ்லாஷ் வந்து டைரக்டரியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அப்போ நீங்க ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்றீங்க, ஒரு டைரக்டரி டெலீட் பண்றீங்க அப்படின்னா, இல்லை எப்பயாச்சும் நீங்க டைரக்டரி ஏதாச்சும் கிரியேட் பண்றீங்க டெலீட் பண்றீங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்லாஷ் வந்து கன்ஃபார்மா போடணுமா? இல்லை, கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது. If you want, you can put the slash, but அந்த slash வந்து directory மட்டும் தான் represent பண்ணுது. If you want, you can put options can leave. CPW ஒரு slash இருக்கும். ஏன் slash இருக்கு? அப்போ slash ஏன் இருக்குன்னா, அப்போ ஓம்ங்கிறது ஒரு directory. ஓகே, ஓம்ங்கிறது ஒரு directory. s.opsங்கிறது ஒரு directory. ஸோ அதனால slash வந்து அதுதான் represent. ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன்ல, எப்படி வந்து ஃபைவ் சைடில் directory கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா, இன்னொரு கமெண்ட் ls-capsef ஃபைல் டைப். இப்போ இதுல எதுலாம் ஸ்லாஷ் இருக்கோ அதெல்லாம் இப்படியும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஷார்ட்டா -f தான் ஃபைல் டைப். இப்போ எதுலலாம் ஸ்லாஷ் இருக்கோ அதெல்லாம் டைரக்டரி, ரிமைனிங்ஸ் எல்லாம் ஃபைல்ஸ். எதுலலாம் ஸ்லாஷ் இருக்கோ அதெல்லாம் டைரக்டரிஸ், ரிமைனிங்ஸ் எல்லாம் ஃபைல்ஸ். ஸோ ஸ்லாஷ் ஜஸ்ட் ரெப்ரசென்ட் டைரக்டரி. கிளியர்? ஓகே, okay. So I think everything is clear. So any doubts you can ask me. So that's all about today's class. I'll be sharing the comments. So if anyone have any doubts, you can ask me. And blue color or directory and yeah. So நீங்க அந்த கலர் வச்சு கண்டுபிடிக்க கூடாது. நாகராஜ், நீங்க அந்த கலர் வச்சு கண்டுபிடிக்க கூடாது. You have to find with either ls-l யூஸ் பண்ணி d இருந்துச்சுன்னா டைரக்டரி, d இல்லைன்னா டைரக்டரி இல்ல ls-f கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஸ்லாஷ் இருந்துச்சுன்னா டைரக்டரி, ஸ்லாஷ் இல்லைன்னா ஃபைல். குட், ஓகே. In echo, what is the option to print? இல்ல echo யூஸ் பண்ணி நீங்க print பண்ண முடியாது. ஓகே, செகண்ட் லைன். So any doubts you can ask me. Any doubts? கரண்டா எந்த டைரக்டரியில இருக்கீங்க செக் பண்ணுங்க. So that's all. How to install nano text editors through commands. I'll be teaching you. Package manager use பண்ணி நான் teach பண்ணேன். yam package manager use பண்ணி you can install the text editor. So any doubts? So my team will be sharing the recording. So you can watch this recordings and take a notes. So before that, just wait a minute. I'll share this. Yes, Sadu. So using echo, you can't print the second line. Okay, echo use பண்ணி நீங்க ரைட் செகண்ட் லைன் ரைட் பண்ணு கேக்குறீங்களா, பிரிண்ட் பண்ணு கேக்குறீங்களா? செகண்ட் லைன் ரைட்டா பிரிண்டா? ஏன்னா ரைட் பண்ண பிரிண்ட் பண்ண முடியாது, அதுக்கு வேற கமெண்ட் இருக்கு. I'll be teaching you edit tail ஒரு கமெண்ட் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி செகண்ட் லைன் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ற சொல்லி தரேன். ஓகே, edit tail கமெண்ட் இருக்கு.
Okay. So same like cat now. Okay, I'll show you. Same like if for example, I have a file called echo first line. So first line that you file. See, cat is statement. Cat new file. See, first line, second line add பண்ணா same. Echo. இது மாதிரி தான் நீங்க ஆட் பண்ண முடியும். This is a way. This is one of the way to add. That's all. New line, new file. Cat file. So இப்படி தான் நீங்க ஆட் பண்ண முடியும். This is how you can add it. Okay, this is how you can add it. So இந்த மாதிரி third line, fourth line நீங்க ஆட் பண்ண போயிட்டே இருக்கலாம். Clear? Clear, Saju? So any other else, how to override using? Same, use single directory symbol, same அதே தான். If I want to override, see cat new file. Already content இருக்கா? Echo third line. See override ஆகும் எனக்கு. If I use single directory symbol, it will override. Cat see override. It's clear. If I use double directory symbol, it will not override. If I use single directory symbol, it will override. Clear with you? Clear. So any other doubt, you can ask me. Madhumita, actually, I have a doubt. You just raised it. Sir, cat new file, but why there is no nothing? See, txt file. I'll see at the extension, file extension. Okay, in one there, text, like one for example, one file f1.txt. Is it txt file? f1.txt is a txt file. Text, okay, text f2.py. py போட்டா இது பைத்தான் ஃபைல். இது பைத்தான் ஃபைல். f cat text f3.java. ஜாவா இது ஒரு ஜாவா ஃபைல். அப்ப அந்த .txt text file py பைத்தான் ஃபைல் ஜாவா just extension. இதே நான் வந்து text f5 just கொடுத்தோம்னா இதுவே .txt போட்டா text file. txt போடனாலும் it's considered as a text file. txt போடனாலும் அது text file தான். txt போடலனாலும் it's just considered as a simple file. இதே py போட்டா python file, java போட்டா java file. இதே txt போடலனாலும் it's considered as a text file. .txt போட்டாலும் text file தான், போடலனாலும் text file. Clear? Got it, Sadhu? Got it? Any other doubts? How the Linux decides to create file is a directory or file. How Linux decides the created file is directory. Yeah. Basically Linux, no. இப்போ நம்ம என்ன சைட் எல் கொடுக்குறப்பனா பேசிக்கலா Linux தெரியும் எது டைரக்டரி எது ஃபைல்னு. ஏன்னா அதுக்கான ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்பாங்க, பேக்ரவுண்ட்ல அதுக்கான ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ls-l அந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா பேக்ரவுண்ட்ல இட் ஆஸ் அ ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து தெரியும் எதெல்லாம் ஃபைல் எதெல்லாம் டைரக்டரி அது கண்டுபிடிக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா அது ஒரு டிஜிட் இருக்கும், லைக் 0s 1s லைக் எதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டைரக்டரிஸ் இல்லை பைனரி டிஜிட்ஸ் இருக்கும், பேக்ரவுண்ட்ல அதை வச்சு அது கண்டுபிடிக்கும். ஸோ இப்போ இதில் டி இருந்துச்சுன்னா இது டைரக்டரி, டி இல்லைன்னா அது ஃபைல். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. டி இருந்தா டைரக்டரி, டி இல்லைன்னா இது ஃபைல். நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி இப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. பட் அதுக்கு புரியுற மாதிரி அதோட ப்ரோக்ராம் புரியுற மாதிரி they'll be representing directory and file in different format. But நம்மளுக்கு visual காமிக்கும் போது
characters யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. dனா directory, hyphen file அப்படின்னு. பட் பேக்ரவுண்ட்ல அவங்க கோட் மிஷின் கோட் யூஸ் பண்ணி தேவையான ஃபர்ஸ்ட் whether it's files or directory. அதர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கும். லைக் லினக்ஸ் இருக்கும். Clear? Got it? So okay, so that's all from my end. So from tomorrow, class will be starting from like 7:10 start ஆகும். But doubt session வந்து 6:50 இல்ல 6:45 doubt session start ஆயிரும். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டவுட் தான் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். பிகாஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களே, இப்போ போய் எல்லாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் அந்த 6:45 நீங்கள் இல்லை 6:40க்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி யூ கேன் ஸ்டார்ட். உங்களை அன்மியூட் பண்ணிடுவேன். யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் டவுட்ஸ் டு மீ. ஓகே, 6:40லேருந்து டவுட்ஸ் கேட்கலாம். பட் கிளாஸ் 7:10 தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் கம் பிஃபோர் 6:40. 6:40 வந்து நீங்க டவுட்ஸ்லாம் உங்க 6:40 to 6:10 like 30 minutes you can just clear your doubts. 30 minutes உங்க doubts நீங்க clear பண்ணிட்டு 6:10 you will start the class. Okay, fine. So 6:40 class started. That is doubt session. Okay, from 6:40 to 7:10 your doubt session will there. Okay, so that you can doubt next class goes ready your doubt clear பண்ணிட்டு நீங்க next class போங்க. So that clarity if doubt or this class is now will be not understanding. Okay, so everyone join 6:40. If you have doubts you can join at 6:40. Clear? Okay, thank you. Let's see tomorrow. Yeah, thank you. Yeah, welcome Salu. So let's see tomorrow. Thank you.